Hi, 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 hi. Yes, yes, yes.
Pode, 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 pode. Alô, 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 Hello. alô, 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 teste, teste, alô, teste, alô. Alô. For those who are here, this is not an official show. I would like to thank you on behalf of the Secretary Eduardo and Cira, who are secretariats from the state of Amapá. They made available this space for this small NGO from Amapá could show their work. We are going to present to you this this product of this urban quilombo project that we do in the urban area of Macapá, one of the 9 states of the legal Amazon. The Institute Climate and Society asked us to talk about the urban area from the Amazon, and we, as institution, we talk about protected areas, and it was hard for us to connect the urban areas with the protected areas, but at the end, we understand that everything is linked. We have this protection area of Rio Cupiaru and this Quilombola area, and both are conservation units. So it has to do with the urban issue of Macapá, one of the states in the country that have Quilombo, not necessarily recognized, but with several Quilombo communities. I'd like to thank you for being here. As you uh, must notice, the audience is mainly comprised by ourselves because it was a last minute schedule, but I like very much this documentary movie because we made it with Catraia Filmes, a black producer from Amapá, and Maiane Penha is a young director from Amapá, and nowadays she is on Netflix on, in the next Netflix team, and she has great productions from Amapá. And that's how we like to work. We like to foster the cultural scenario in our land, in our city. So this is our mission, and we wanted to bring to you what we are. And I'd like to invite a friend, Ivanildo, who is also a poet. He is a representative of CNS, and he's going to cite a poem on the work he does. Besides being a great activist at CNS, he also writes, he is an artist, and we like to invite our friends to be with us. Thank you, Ivanildo. Good afternoon, Egypt. Good morning, Brazil. I composed a poem for an occasion of insertion of young people in the University of Pará. It was a work in reality, and it has to do with this topic. And she asked me to share with you this work. I have a book on cordel
literature that register the fact of the communities. Uh, I work with literature. My brand is not well known. Family agriculture is something for us to study. Give me strength to get inspired to talk about the actors from the family agriculture. In the Amazon, everything is very plural. I must give you details for you to understand how special it is. There are black, yet white, indigenous people, extractivists, fishermen, young people, elderly, young ladies and boys. They're good people, very friendly. They come from the Quilombo and the indigenous land. They come from everywhere. They are from the Amazon, from the forest areas, from the coast, and they bring shrimp and fish and everything else. And from the forest, they bring acai, nuts, fruits, and they also hunt and fish, but they only use in traditional ways. They have this use plan to guarantee the future of the animals. And studying at the Federal University of Pará, it's so good with a lot of peace in the creeks, with young people, adults, and, and educators and managers. You're so good and you flourish and you provide knowledge. Let's guarantee the territories for the humans, animals. I'm going to talk about territory to know about our ancestors. Is the use of land and by human people and other animals, but it's a political concept, a different literature, and you can know more. The agricultural people is very attentive to its agenda. So we have Quilombo, PDS, and a settlement projects, and much more. And the legal guarantee is key at this time in relationship with the land, the forest, the water that maintains the culture and the links and the bonds of belonging. That knowledge practices to guarantee life with surplus for different people, the healthy food with the certainty that everyone will be enjoy. We produce food that is supplying the cities and the countryside. We only need the acknowledgement of the entire society. We produce with nature, with no poisons, respecting society and taking care of this biodiversity. Amazon, you're an immaterial heritage for real. Welcome, new students. Welcome to the Federal University. It's one of the best universities. Take advantage of this opportunity, become a decent researcher and generate knowledge to our land. And I hug all the faculty who is welcoming you. Feel like a family in this university. Treat well the family farmers because you're going to find great allies and great friends. Ivanildo Brilhante, I'm extractivist in the university. Muito obrigada, Ivanildo. Thank you, Ivanildo. Agora sim, Now, depois dessa abertura after this extensiva, opening, esse so já beautiful, contextualiza com a temática that do is Amazon. contextualizing Não the quero dar topic muitos of our spoilers, documentary. I don't vocês want precisam to assistir o filme give para ter spoilers noção. because I Eu think acho que the é documentary algo movie relativamente speaks simples for para falar itself, sobre as temáticas também but tratadas it's aqui. the way A how comunicação, we ela deal with the acaba topics here. criando The uma barreira muito communication is grande separando a bringing us gente. closer, but sometimes E a nossa forma de they falar, a nossa forma de separate us, it entender separates us, como and our way a to forma de talk in the falar, territory is a not forma the de same conversa, por as exemplo. when we Mas are esse in também é um in documentário such a que meeting like trata this one. sobre But it's a questões de documentary movie that is speaking about family farming and also questões de baixo carbono, low de carbon preservação, production, de food relações insecurity, religiosas com a terra. religious E relations with é the land. desse jeito And que it's our way parece to ser say that we should o nosso talk about propósito também things, dentro da and it's our tecnologia, knowledge and our que é o que technology diz respeito and a our esse filme science. ser And it simples, must be ele respected transforma because nessa forma de this movie is comunicar as coisas. transformed in this way that we use to communicate things. So thank you so much. I hope that you like it very O much. filme Essa Terra é Meu You Quilombo. like this movie, This Land is My Quilombo.
Meu pai eu queria tomar o terreno deles, ali a ressaca do Mata-Fome. Meu pai lutaram, compraram esse terreno, foi 62 que começou isso. Aí eles estavam conseguindo, perseguindo. Aí quando foi um dia, vai o caminhão, cheio, até a polícia foi. Aí ele estava na roça, foram direto na roça, na casa de forno do irmão dele. Chegaram lá, aí o irmão dele mandou chamar meu pai, porque o pessoal tinha chegado lá atacando ele. Aí meu pai chegou lá. Quando chegou lá, eles não duvidaram. Quando vieram logo atirando. Mas o meu pai era uma pessoa que era preparada, aqueles antigos que se preparam para ver as coisas. Aí, se a feita que ele rezasse aquela oração dele, ele não podia tirar mais o pé daquele lugar. Então, quando eles se fecharam em cima do irmão dele, foi atirando, ele gritou: Pedro, meu irmão, eles vão me matar. Aí ele saiu de lá e começou a atirar. Eles eram 2 pessoas para 9 pessoas. E ele ainda disse para nós, eu só não matei eles porque o pessoal estava na casa de fome, porque eu tinha ido cercar, ainda tirava o motorista no carro, matava eles tudinho. Aí nós não ia nem preso. Era bem dizer, quase só minha família, mano, que morava aqui. Agora que entrou muita gente para cá. Era só minha família, só meu pai com a minha mãe. Um filho e um tio, uma tia que morava aqui. Aí eu disse assim para ele, eu disse, papai, se for pelo terreno que você lutou e deixou para nós vamos lutar até o fim de nós. E só o documento tá aí. Aí é por isso que qualquer coisa que tem, eu vou em cima. Vou em cima assim, porque é nosso pai que se sacrificou, levou bala, foi preso, para deixar para nós não vamos entregar para outro mundo. Eu sei que antes tinha os mais velhos aqui, né? Que eles contam, porque antes mesmo era difícil tu ver uma horta aqui, né? Só roça, negócio de pesca, não tinha esse negócio de horta ainda. Só que de uns tempos para cá, os pessoal já foram deixando mais de trabalhar com negócio de roça, mas agora com horta aqui. Ah, mano, eu com essa terra aqui, eu me sinto muito bem nessa terra. E eu faço questão mesmo de eu tocá-la. Você me vê arrumadinha e tudo. Olha, eu gosto de um bronze, eu gosto de cuidar das minhas unhas. Mano, eu sou uma mulher vaidosa, mas eu vivo aí no quintal, direto. A primeira vez que o pessoal do Rural vieram aqui, não acreditaram que era eu. Eles tiveram um monte de foto minha, porque eles pegaram eu aqui lavando lá dentro, de lá das baias. Eles ficaram felizes de ver que era eu que cuidava. O tempo certo eu não sei, mas eu já tenho mais de 5 anos que lido com isso, com relação às plantas. Tem algumas que eu tenho e outras estão, como eu falei para o moço da primeira vez, com meus irmãos. Porque, no caso, como eles vivem muito lá na vila e as pessoas procuram as para lá, então eu preferi também dividir com eles. Porque, como ditado, eu me criei na agricultura. Estou acostumada na agricultura. Eu aprendi a lidar com a planta. Eu não me acostumo a ficar só em casa. Ele vai para um lado, eu vou para outro. Para lá, estou levantando outra plantação. E ele está para lá com o gado, lá para o outro lado, para lá. Ele vai para lá e eu vou para cá. É só nós dois. Tenho um filho aqui, mas ele já tem a casa dele também. Aí só fica a maior parte nós dois. E ele aí, ó, já vai, ó. Já está saindo. Já vai, só vem chegar mais 7 horas da noite. A gente começou primeiro na roça com o papai, né? Que o papai e a mamãe fazem farinha. Aí depois, meu esposo foi trabalhar numa horta lá fora do Furtado. Aí ele viu que ele conseguia manter uma horta sozinho. Ele saiu lá do emprego que ele tinha e começou a montar a dele. Aí montou a da gente, que a gente trabalha hoje. Porque a maioria dos jovens daqui trabalham em horta fora, né? Aí eles foram aprendendo, aí com o tempo eles viram que eles conseguiam trabalhar pela conta própria. Tinha a terra, tinha tudo, né? E saíram dos empregos para trabalhar para si mesmo. Até porque a diária que era paga era 50, 100 reais. Aí hoje em dia não vale muita coisa, né? E tem que pelo menos montar um negócio para sobreviver. Porque se for para trabalhar de empregado nessas hortas, não tem como. Não. Eu lembro assim que o meu marido, ele, antes, quando a gente parou de trabalhar com roça, né?
Aí ele ficou desempregado, ele trabalhou ali numa horta lá em cima, que não existe mais essa horta, era grande aqui. Aí depois ele saiu de lá, acho que ele trabalhou uns 5 anos lá. Aí ele, como ele já sabia, né, pegou macete, aí a gente conseguiu, a nossa horta não era, que era lá embaixo. Aí quando trabalha muito na terra assim, fica cansada, a terra não produz mais as coisas. Produz, mas fica bem devagarzinho. Aí a gente veio para cá, para essa. Foi aí que a gente começou a trabalhar. Até hoje, acho que tem mais de 10 anos a gente trabalhando nisso. Meu pai sempre levou a gente com ele, sabe? A gente aprendeu com ele. Por isso que eu digo, às vezes, a gente reclama de certos pais, mas os pais estão tentando ajudar a gente. Porque, às vezes, nessa nova criação de agora, do meu até então, eu tentei colocar os meus no meu ritmo. Olha, tem pai que não deixa nem o filho descer na terra. Mas ele sabe que essa terra faz um bem muito grande. Ele evita muita coisa, a criança. Meus meninos não, eu sempre conto a gente, é isso que eu estou explicando o que é. Então, desde cedo a gente ia para a roça com meu pai, ele ensinou tudo o que era para a gente usufruir da nossa terra. Então eu tentei mostrar para meus meninos, tudo bem que eles possam até, mas o que tem aqui eu sei que eles vão cuidar. Querendo ou não, olha, quando eu vou, elas cuidam elas dizem que não vão cuidar, mas elas cuidam das minhas plantas, elas dão comida para os meus bichos, então serve para elas. Aí eu já trabalhava com agricultura. Meus pais eram agricultor, a minha família toda agricultura. Já trabalhava com agricultura. Aí eu vim para cá, continuando a trabalhar com agricultura sempre. Trabalhei empregada há 10 anos. Saí, não arrumei mais emprego. Continuei trabalhando na agricultura. Para mim, hoje, a terra é tudo. É tudo que você queira plantar, tem. É tudo que você queira plantar com vontade, de coração, você consegue. A terra é nossa vida. É igual a gente. Você corta o cabelo hoje, amanhã você passa alguma coisa para ele crescer, né? É igual a terra. Você tirou aquele plantio, entendeu? Você tem que adubar para poder ela vir consistente. Então, se a pessoa não fizer isso, mano, ela fica uma terra cansada igual a gente. Se você não cultivar o teu rosto, ele vai ficar um rosto cansado. É a mesma, é a vida, mano, é vida. O pessoal começaram, algumas pessoas grossas, comprar uns medicamentos que fica borrifando, que mata a grama. Você sabia que isso acaba com a terra? Pois é. Então, aqui, muita gente falou assim, não, eu prefiro colocar a criação, eu prefiro mandar cortar, que tem a roçadeira aí, de que passar esse medicamento que vai acabar, porque ele vai embora. Ele vai acabar com a força da terra. Você não vai conseguir plantio, porque não brota, mano. Morre, tudo que você planta, ele morre. Mano, a dificuldade é que não tem posto de saúde. A única dificuldade aqui, posto de saúde aqui. Que a gente tem que se deslocar ou para Ilha Redonda ou para o Brasil Novo aqui, quando precisa de alguma coisa, né, em relação à saúde. A gente não tem um transporte confiável, porque ele só vem aqui quando ele quer. O motorista que faz a empresa que faz a Rota Curiel Casagrande. Eu escutei muitas histórias que meu pai contava daqui de dentro da comunidade. A minha irmã dizia, só a Zefa, que o papai fica contando história e ela fica assistindo. Eu digo, eu quero ver para me saber. É muitas coisas que eu conto hoje, porque meu pai repassou para mim. Repassou para mim. E é por isso que eu digo. Estou apelando para mais dessa escola e um posto de saúde. Porque aqui também tem gente. Nós tem também time de futebol aqui, tem campo de bola. Mas ninguém olha, só do tempo do distrital é que a prefeitura vem dar uma coisinha aqui. Para mim me adaptar mesmo, a cultivar mesmo, eu tinha elas justamente para jardim. Depois mesmo que eu tive que assumir o meu dom, que eu vou ter que falar qualquer hora aqui no meio mesmo, eu tive que usar direto. Porque para mim é de 5 anos para cá que eu já fiquei direto com elas. Mas muito antes disso eu já cultivava, já trabalhava com elas.
mais de 5 anos mesmo, eu comecei lidando com elas e plantando e acabando doando para as pessoas, fora a parte de meus irmãos por conta, que uma hora ou outra eles vão precisar. Como eu falei para você, que é passando de geração por geração. Então, eles sabendo para que serve a planta, que um dia que no caso, eu vou ter que partir, mesmo que o meu filho não queira lidar, os meus irmãos já sabem para que serve. Não, durante eu ter sem força para trabalhar, eu não sei fazer outra coisa se não for com a terra. Às vezes meus filhos ficam brigando, não, eu vou ficar louca se eu não sair de casa. Fico sim, fico doida. Vamos embora pra lá, fico tranquila. Se vocês quiserem ir lá comigo, a gente pode ir lá, dar uma olhada. Sou eu que trabalho lá. Neto mora todo por aí, meus filhos moram tudo por aí. O marido da Jaqueline, minha nora. Mora aquele outro do lado da Raimunda Patada, que chama, né? Seria mulher, sabe? É minha nora, ela. E tem o outro que mora assim de frente, meu filho de novo. É. E os netos moram tudo por aí. Não deve de vez em quando eles vêm aqui comigo. Essas crianças aí, o neto está trabalhando. Quase só sua família aqui, né? Alô, agora sim. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, mas antes da gente finalizar, eu tive uma notícia muito feliz. Enquanto estava conversando aqui com Dulce Pereira, a gente está aqui com presenças muito ilustres na casa. I was talking about Lucy Pereira. We had very important presence, and I'd like to call Lucy Pereira for a speech. She has presided the Palmares Foundations, and she has studied the Curiaú community. That was one of the communities that was in the documentary. First of all, I'd like to say that it's a life privilege to be here. And I'd like to congratulate Hannah Barriero, because I always say that I am an architect and an engineer that is using science to do things, but I understand that the language that is able to touch our soul is this ability to bring the territory and the images to the speech of people and to the lives of people. So I think that we have to thank you. And I would like to thank you for treating with so much sensitivity this reality that is showing everything that we are talking about here. There's no possibility for us to have this just transition that is not from the knowledges and principles of those who are developing well-being processes, who leave the way, a way to guarantee the continuity of life in their territories. That's what it costs, because as we all know, the corporations, the great groups are interested in these territories. Falar do Curiaú para mim
That is why talking about Puriaú, for me, it's a great honor. It's talking about a space that it's much more than resilience and resistance. It's a space of constant struggle. Those same weapons that sometimes were there threatening people now are in a much bigger way used to try to dislocate people and try to promote the forced relocations. The biggest struggle is the struggle for the territories. I heard, Ambassador, you talk about the territories, about the quilombolas, and talk about the quilombos where Nilma inspired us in this process to try to understand their importance. They say why these people should go to the best places, why these people had to go to the best places. It's not that people had to go to the best places, it's that people were displaced and they had the knowledge to occupy those places. So thank you very much. I think being able to contact our uterus process of creating life, understanding what is a backyard, understanding the difference that it makes a whole person that guarantees lots of standing trees. And maintaining this life is how we're going to be able to think about processes of just transition. I think you are teaching us many things. You are touching us with what is paramount. I have to thank Nilma because Nilma brings us a huge knowledge of noticing quilombos in Brazil. Sometimes we don't know that. We are the dinosaurs, but Nilma always said we are the urban activists who understood the relevance of those strategic spaces. We always understood the quilombos and those territories as strategic places of development. So ecocide, epistemicide, genocide go through those permanent contaminations, the ways that we contaminate air, food of those people, the desire and the willingness of these people, the capacity of relocating, and at the same time preserving those spaces, preserving those places mean preserving the life of Brazil, the dignity of Brazil, the hope of Brazil, our joy, and our capacity of living autonomously and still being able to produce food, produce all of those rich goods that we are able to use in our daily life. So thank you very much. Thank you very much for this life stimulus, this touch of joy, and especially for this resilient happiness. Thank you very much. Guys, this is how we wrap up this extra official panel. Thank you very much to everyone that contributed with their knowledge and their presence. I go back home with the feeling of mission accomplished on this last day of COP. Thank you very much.